Namaste everyone. Happy Ganesh Chaturthi. My name is Sanvi Avinash and I am learning classical music and Bhagavad Gita from Mrs. Madhurya Prabhudeep. And today I am going to be reciting chapter 14 of the Bhagavad Gita called Gunatraya Vihalpa Yoga. This chapter explains the three gunas, Sattva, Rajas and Tamas, which influence how we think, act and live. Lord Krishna describes how these qualities work and how we can rise above them through knowledge and discipline. Om Partaya Pratibodhitam Bhagavatam Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Muninam Madhye Mahabharatam Advaitamrita Varshinim Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Ambatvamanusandadami Bhagavad Gita Bhavadveshinim. Om Shri Krishna Parabrahmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Chaturdashodhyayaha Gunatraya Vibhaga Yogaha. Shri Bhagavanuvāca Param Bhuya Pravakshyami Jnanamnam Jnanamuttamam Yajnatva Munayas Sarve Param Siddhimito Gataha Idam Jnanam Upashritya Mama Sadharmyamagataha Sarge Tignopajayante Pralayena Vyatanti Cha Mama Yonirmahad Brahma Tasmin Garbham Dadanyaham Sambhava Sarva Bhutanam Tato Bhavati Bharata Sarva Yonishu Kaunteya Murtaya Sambhavantiyaha Tasam Brahma Mahadyonir Aham Bija Pradapita Sattvam Rajastamaiti Guna Prakriti Sambhavaha Nibadnanti Mahabaho Dehe Dehinam Avyayam Tatra Sattvam Nirmalatvat Prakashakamanāmayam Sukha Sangena Batnati Jnana Sangena Chanaga Rajo Ragatmakam Viddhi Krishna Sangha Samudbhavam Tanni Badnati Kaunteya Karma Sangena Dehinam Tamastvajnanajam Viddhi Mohanam Sarva Dehinam Pramadalasya Nidrabhihi Tanni Badnati Bharata Sattvam Sukhe Sanjayati Rajas Karmani Bharata Jnanam Avritya Tu Tamaha Pramade Sanjayatyuta Rajastamascha Vibhuya Sattvam Bhavati Bharata Rajasattvam Tamaschaiva Tamasattvam Rajastata Sarvadvareshu Dehesmi Prakasha Upajayate Jnanam Yada Tada Vidya Vivriddham Sattvamityuta Lobha Pravrittirarambha Karmanam Ashamaspraha Rajasyetani Jayante Vivriddhi Bharatarshaba Aprakasho Pravrittischa Pramado Moha Evacha Tamasyetani Jayante Vivriddhi Kuru Nandana Yada Sattve Pravriddetu Pralayam Yati Dehavrit Tadotamavidam Lokan Amalan Pratipadyate Rajasit Pralayam Gatva Karma Sangishu Jayate Tata Pralilastamasi Mudayonishu Jayate Karmana Sukritasyahu Satvikam Nirmalam Phalam Rajasastu Palam Duktam Ajnanam Tamasa Palam Sattva Sanjayate Jnanam Rajaso Lobha Evacha Pramada Moha Tamaso Bhavato Jnanamevacha
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारां यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति अर्जुन उवाच केर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो वतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखा स्वस्था समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः. Thank you. That was such a beautiful reciting. Sanvi, thank you so much. As I said, Sanvi is second year only, so thank you so much for always supporting Roberta Australia team. I now request Dinesh Reddy and Sharath from Dosa Walking to please come up on the dais to felicitate Sanvi. Thank you.